Good morning, students. Today we are going to read the poem Digging, written by Seamus Heaney. You know, there is a pre-reading activity which I would like to introduce. Our teachers, who are our first teachers? Our first teachers are our parents. What the parents teach us, we learn. What they are doing, we try to imitate them. Sometimes we put goals in our lives which our parents are doing. మన తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తుంటే అదే చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తాం. ఎందుకంటే మన తల్లిదండ్రులు మన ఫస్ట్ టీచర్స్. వాళ్ళకున్న గోల్స్ని సమ్టైమ్స్ మనం కూడా పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ సీమస్ హీనీ తన ఫాదర్ ఒక ఫార్మర్. హీ యూస్ టు డిగ్, బట్ హీ వాజ్ నాట్ ఎ ఫార్మర్. హీ డిడ్ నాట్ బికమ్ ఎ ఫార్మర్. He changed his course of profession, and that's what he writes in this poem, Digging. Digging is about his father. His father used to dig turfs. Grass ni dig chesevadu, potato drills ni teesevadu. But Seamus Heaney, he changed his goal and he became a writer. Thus he writes his experiences here. Between my finger and my thumb, the square pen rests snug as a gum. So what was in his hand? There was pen in his hand. So what do you expect when there is pen in your hand? You start writing. So by that you can understand that the writer became, the poet became a writer. Under my window, a clean rasping sound when the spade sinks into gravelly ground. He was sitting near the window, and there his father was digging with the spade in the gravel. He can hear the graveling sound, the sound made by the spade in the gravel. My father digging, I looked down till his straining rump among the flower beds. So my father digging, he saw his father digging, and I looked down. He saw the father. What was his father doing? He was digging and he was bending and doing all that. You know, doing farming is not an easy thing. పొలం పని చేయడం అనేది అంత ఈజీ ఏమీ కాదు. చూసి వంగి తవ్వడం తీయటం అనేది యూ హ్యావ్ టు బెండ్ యువర్ బ్యాక్, నడు వంచి పని చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి. దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ ఫ్లవర్ బెడ్స్, పూల తోటల్లో, తర్వాత గ్రాస్ మీద పని చేయవలసినటువంటి ఈ యొక్క ఫార్మర్స్. బెండ్స్లో కమ్స్ అప్ 20 years away. So he goes back 20 years. Flashback killed 20 years. And he stooping in rhythm through potato drills. When his father was drilling the potatoes, he was drilling and plucking the potatoes up. It was 20 years away. 20 ఏళ్ల క్రితం వాళ్ళ ఫాదర్ ఇలాగే తవ్వి పొటాటోస్ని బయటికి తీస్తూ ఉండేవాడు. And there was a sort of rhythm like thing. Rhythm kuda undedi, tavvadam teeyatam. So there used to be a rhythm while he was pulling potato drills from the ground. The coarse boot nestled on the lug. The shaft against the inside knee was levered firmly. Here the poet tries to teach us that it is not easy to do farming. When you are trying to dig, you have to fix your knees firmly to the ground. తవ్వుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క రెండు మోకాళ్ళని గ్రౌండ్కి గట్టిగా అదిమి పెట్టి బలంగా మనం ఏం చేయాలి? తప్పాలి. సో
That is the meaning. The coarse boot, they wear coarse boots also. Coarse boots means rough boots. When they are doing farming, they have to wear their uniform. The rough boots are needed, and then the shaft against the inside knee was levered firmly. He rooted out tall tops. Wherever there are tall tops means when the plant comes up from the root, that is a tall top. Plant అనేది ఆ దుంప నుండి బయటకు వస్తే అదే దాని టాప్, దాన్ని పుల్ చేస్తూ ఉండేవాడు. buried the bright edge deep. ఇంకా అప్పుడప్పుడు బ్రైట్ ఎడ్జ్గా ఇంకా రైప్ అవ్వకుండా ఉన్న వాటిని క్లోజ్ చేసేసేవాడు. టు స్కాటర్ న్యూ పొటాటోస్ దట్ వీ picked, loving their cool hardness in our hands. So even the author also used to pick up the scattered potatoes. వీళ్ళు అదే పని మీద ఉండేవారు. తండ్రితో కూడా ఆ పొటాటోస్ని పీకడం, అది తీసేసిన తర్వాత ఇవన్నీ పక్కన పెట్టడం తండ్రితో పాటు చేశాడనమాట. లవింగ్ దేర్ కూల్ హార్డ్నెస్. Whatever is taken from the earth is very cool. By God, the old man could handle a spade just like his old man. So 2 generations of handling the spade. ఈ స్పేడ్ని 2 తరాల వారు, తన తాత హ్యాండిల్ చేశాడు, తండ్రి హ్యాండిల్ చేశాడు. ఇప్పుడు అతని కొడుకు పరిస్థితి ఏంటి? His grandfather cut more turf in a day. What about his grandfather? His grandfather's experience was very good in cutting the turf. Turf అంటే గ్రాస్. గ్రాస్ని చక్కగా కట్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ తన గ్రాండ్ ఫాదర్కి ఉంది. ఒక రోజులో ఎక్కువగా కట్ చేయగలిగినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసింది వాళ్ళ తాతకి. దాన్ ఎనీ అదర్ మెన్ ఆన్ టోనర్స్ బాగ్. వన్స్ ఐ క్యారీడ్ హిమ్ మిల్క్ ఇన్ అ బాటిల్ and corked sloppily with paper. He straightened up to drink it, then fell to right away. Once the child, the author, picked up, took him a bottle of milk to his grandfather, and that grandfather drank that milk immediately and went away to his work. ఒకసారి సీని తన తాతకి పొలంలో ఉన్నప్పుడు మిల్క్ పట్టుకెళ్ళాడు కార్క్ బాటిల్లో. ఆ తాత తాగేసి వెంటనే పనిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. నో లంచ్ బ్రేక్, నో టేకింగ్ బ్రేక్ ఫ్రమ్ ద వర్క్. దే వర్ సో సీరియస్ అబౌట్ ద వర్క్. సో హిస్ grandfather was also a farmer, his father was also a farmer, and now our author Seamus Heaney had taken a different route. Seamus Heaney తన తాతల దగ్గర నుంచి డిఫరెంట్ రూట్ తీసుకున్నాడు, డిఫరెంట్ గోల్ని తన కొరకే ఏర్పరచుకున్నాడు. ఏంటది? టు డ్రింక్ ఇట్ దెన్ ఫెల్ రైట్ అవే, నిక్కింగ్ అండ్ స్లైసింగ్ నీట్లీ, హీవింగ్ సాట్స్ ఓవర్ హిస్ షోల్డర్, గోయింగ్ డౌన్ అండ్ డౌన్ ఫర్ ద గుడ్ డిగ్గింగ్. నిక్కింగ్ అండ్ స్లైసింగ్ అంటే కటింగ్, అండ్ హీవింగ్ సాట్స్ ఓవర్ హిస్ షోల్డర్, పెద్ద మట్టి దిబ్బల్ని తీస్తూ ఉండడం. ఇవన్నీ కూడా చూస్తున్నాడు ఇతను. కానీ ఆ పని చేసేటప్పుడు వన్ షుడ్ గో డౌన్ అండ్ డౌన్ ఫర్ ద గుడ్ టర్ఫ్ తయారు చేయాలి. సపోజ్ ఈ గ్రాస్ అంతా కట్ చేయాలి అంటే ఈజ్ ఇట్ ఈజీ? ఎస్, ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ అ క్లీన్ మేనర్. క్లీన్ షేవ్ చేసేయాలి అంటే ఆ గడ్డ అంతటిని ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? చాలాసేపు వంగి కట్ చేసి క్లీన్ చేసి ఒక్కొక్క దాన్ని నీట్ టర్ఫ్ చేయడం చాలా కష్టతరమైన పని. ద కోల్డ్ స్మెల్ ఆఫ్ పొటాటో మోల్డ్, ద స్క్వెల్చ్ అండ్ స్లాబ్ ఆఫ్ soggy peat, the curved cuts of an edge, all these things you can hear in a garden. When the farmers are working with their tools,
ఈ టూల్స్తో గార్డెన్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు మీకు తెలుసు ఈ సౌండ్స్ అన్నీ వస్తాయి. కట్ చేయడం, రూడ్ కటింగ్ ఉంటుంది, స్లైస్ చేయడం ఉంటుంది, హెడ్జింగ్ ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద మొక్కలను అయితే గట్టిగా నరికేస్తారు, చిన్నదాన్ని గడ్డిని అయితే కట్ చేస్తారు. ఫర్ ఆల్ దీస్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ tools to handle. And so the author is saying sometimes you have to rudely cut the roots. Roots ni chala క్రూరంగా కట్ చేసి పారేయాలి. సో యూ డోంట్ రైజ్ అప్ వాట్ ఎవర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్. పిచ్చి మొక్కల్ని నువ్వు ఎంటర్టైన్ చేయవు కదా, మంచి మొక్కల్ని అయితేనే ఎంటర్టైన్ చేస్తాం. సో బట్ ఐ have no space to follow men like him. Though through living roots awaken in my head. Through living roots awaken in my head. So when he sees all this activity going on, there are living roots inside of him. What are living roots? What are living roots? The experience which you see in your parents is your living root. బ్రతికున్న రూట్స్ అంటే ఏంటంటే మీ అమ్మగారు నాన్నగారు ఏం పని అయితే చేసుకున్నారో ఆ పని మీకు బుర్రలో ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మెదులుతూ ఉంది. కానీ ఆ పని చేయడానికి తను రెడీగా లేడు. ఆ ఫార్మింగ్ చేయట్లే. హీ హ్యాడ్ సెట్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎ డిఫరెంట్ గోల్. వేరే గోల్ పెట్టేసుకున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? ఐ హ్యావ్ నో స్పేడ్ టు ఫాలో మెన్ లైక్ దెమ్. నా చేతిలో ఇప్పుడు స్పేడ్ లేదు, పార లేదు. బట్ ఏముంది అతని చేతిలో? పెన్ ఉంది. హీ హ్యాడ్ పెన్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఈజ్ హోల్డింగ్ ఇట్ టైట్లీ, whereas his father was holding a spade very tightly and is bending low and working in the farm. Between my finger and my thumb, the square pen rests. I dig with it. So, the pen, with my pen in my hand, what do? I dig with it. My father is digging with the spade, but I would like to dig with my pen. Can we dig with pen? What is digging with pen? Digging with pen means digging deep into the experiences of life. జీవిత యొక్క అనుభవాల్ని లోతుగా తవ్వి పరిశీలించి దానిని పోయిట్రీగా రాయడం, లిటరేచర్గా రాయడమే తన యొక్క డిగ్గింగ్. వాళ్ళ నాన్న అయితే పొలాలు తవ్వాడు, కానీ నేనేం తవ్వుతానంటున్నాడు? హీ వాంట్స్ టు డిగ్ డీప్ ఇన్ టు లైఫ్. వాట్ ఈస్ పోయిట్రీ? వాట్ ఈస్ లిటరేచర్? లిటరేచర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద విండో టు ద సొసైటీ. సొసైటీ యొక్క విండోయే లిటరేచర్. సొసైటీలో ఏం జరుగుతుందో అదే లిటరేచర్లో ఉంటుంది. ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ, ఇమోషన్స్ అన్నీ ఎందులో ఉంటాయి? పోయిట్రీలో ఉంటాయి. సో ద పోయట్ వాంట్స్ టు టేక్ ఎ డిఫరెంట్ రూట్. హీ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ గోల్. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ గోల్? హీ వాంట్స్ టు రైట్ క్రియేటివ్లీ. క్రియేటివ్ రైటింగ్కి వచ్చేసాడు. అండ్ టు డూ దట్ యూ హ్యావ్ టు డిగ్ డీప్. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ డీప్. డీప్ థింకింగ్ ఉంటేనే మనుషుల హృదయాల్లోనికి డీప్గా ఆలోచించి థింక్ చేస్తేనే మనం ఏం చేయగలం? పోయిట్రీ అనేది, లిటరేచర్ అనేది తీసుకురాగలం. సో దిస్ ఈజ్ ద పోయం డిగ్గింగ్ రిటన్ బై సిమస్ హీనీ.